Welcome, Waterman mensen. This is de lezing voor de eerste 3 maanden van de jaar 2022. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. We gaan maanden bij maanden even gaan kijken wat speelt voor jullie in de maand. Oké. Ik zie verdriet als je moeder is een family of boodschappen. Verdriet als een familielid is a family of boodschappen. Verdriet voor this person. You successful overcome this person. Deze person have iets gedaan. Misschien is je tante en haar kinderen have iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké. Ik zie some sort of a break come dat iemand is niet is ziek. Maar ik zie dat de outcomes, a family lid is ziek, maar het gaat goed komen, oké? Dan zien wij een onderzoek dat is geplaatst tegen een kreef en een ram jong vrouw. Dus een kreef en een ram jong vrouw is onder onderzoek. En deze onderzoek is ogen dan de politie. Die zit op family to onderzoek. En een jong ram is groot onderzoek. Van wekens dat mensen recognize. Het is niet je kind. Het is een situatie dat zit te spelen. Maar het is niet je kind. Oké? Dat is echt niet je kind. Deze 3 kwartaal gaat over verandering. Oké? Dadelijkheid. Over some sort of a ziekte, dadelijkheid, dat je zus, dat is een steermaak of steenbok, is niet lekker, oké? Misschien in de war, that sort of a thing. Dus als je hebt een zus, dat is een steermaak of steenbok of een vispersoon, deze persoon is niet lekker, maar ik zie deze vispersoon staan op en begint te helpen. So it says je zus, voor een tijdje hebben jullie haar niet gezien en dat soort van situatie, oké? Now, de maand van januari is de 7 van Pentacles en ik zeg ik wacht voor result. Dus de maand van januari is dat jullie wachten voor some sort of a result, some sort of a outcomes. Misschien heb je some sort of a exam, that sort of a thing, maar je wacht voor some sort of a result. Misschien heb je een project, een zaken gedaan en je wacht voor some sort of a result. The outcomes van een situatie, some sort of a problematic situatie, the outcomes, je wacht daarvoor, oké? Nou, we gaan even kijken. In de maand van januari, in de beginning, voor sommigen van jullie, kom je succesvol over een problematic situatie, waar mensen nou komen achter dat breekt. Pols was genomen van jou. Brikt en pols was genomen van jou. En mensen recognize waar is de pols gebleven en waar zijn de bricks. So, als je hebt problemen met je telefoon of zo, of je pols is niet aangewezen, iemand anders had je pols genomen of je adres veranderd, oké? En ze is nou... Ze nou komen achter dat een kreef en een vis hebben het gedaan. Oké? En hier, ze komen achter dat als je hebt zus of zo, there was problematic in the house. Je zus, dat is een steermaak of steenbok, is degene dat heeft some sort of a brick of documentatie genomen dat je zat te zoeken voor. Dus jullie worden succesvol over een kennis. En deze kennis is een zeer disturbed person. Deze kennis, sommige van jullie Waterman mensen hebben kennis dat is een family of a boodschap person, een zeer disturbed person. Je wordt succesvol over deze person. Deze person, mannen of vrouw, have creëerd een heleboel chaotic situatie voor jullie. En je hebt zoiets als, ja, jullie wil ik niet meer in mijn leven. Klaar hier. Ik wil geen meer problemen. Jullie hebben zoveel problemen in mijn leven gebroken. Ik ben nou van jullie af. Ik wil geen contact met jullie. Oké, dus je hebt double whammy. Het is nummer 66. Oké, het is over. Deze kwartaal is over. Hey, ik ben op zoek naar mezelf. Ik ben op zoek
naar goede dingen in mijn leven en je kat een ram uit je leven. En het is een beetje raar, maar ik snap het wel. Schrijf je numbers op, is 7, 21 en 6. 7, 21 en 6. Je hebt een double wobby en het is nummer 66, oké? Dan gaan we even kijken. Iets over some sort of a brick en dit heeft mee te maken met een jong stiermaker of steenbok. Deze jong stiermaker of steenbok hebben brick genomen dat was niet van ze, oké? Het is een jong stiermaker of steenbok. Geen succes voor deze persoon, omdat mens is nou op te gekomen dat deze persoon, ik ken een ex-vriend of vriendin, heb je verwerkt en door je brick of telefoontje, gesprek en dat soort van ding te nemen aan de valste benodigdheid. Deze persoon zit om te zeggen dat u heeft gezegd dat ze moet de brick nemen en dat is niet waar. Je had niemand gevraagd om iets op te nemen of iets te nemen. En mensen recognize dat deze persoon heeft gelegen en bedreigd en heb je post genomen aan de valste benodigdheid. Dus allemaal komt uit in januari. Dus ik ken ook een problematische situatie op de workfloor. En onderzoek, ik zie verdriet voor sommige van jullie en je partner. Sommige van jullie en je partner, er kunnen problematische situaties, soms soort van groot onderzoek wordt geplaatst. Mensen nou komen achter, want ik zie de oog van bochel. De oog van bochel is dat je bent blij dat een relatie of een situatie is nou over. Omdat een situatie dat je had in contact met een andere persoon, een vis. Mensen recognize dat deze persoon en zijn familie samen met de crave hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En hier een groot onderzoek wordt geplaatst. En deze mensen is buitenlandse mensen. Dat is een vis en een crave. En een groot onderzoek over deze buitenlandse mensen is geplaatst. Een onderzoek te nemen, omdat ze recognize dat deze buitenlandse mensen hebben iets gedaan door de falsificatie van data en berichten. En mensen is nou van op de hoogte. Jullie Waterman wensen zit nou een onderzoek te doen bij een familie. Deze zijn buitenlandse mensen, omdat er is huge. Wanneer militaris komen op, dat betekent dat andere landen zit hier aan te werken en het is in de 9 huis. Het is in de 9 huis, oké? Dus hier zien wij een problematische situatie dat de crave of ben je in een relatie met de crave of een scorpion, soms soort van problematische situatie, zijn deze mensen buitenlandse mensen. Een groot onderzoek over deze buitenlandse mensen is aan de gang. Mensen recognize dat deze buitenlandse mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Is het dat een van je sibling, je zus of broer, hebben buitenlandse kennis of zijn ze connect met jou? Maar is een crave en een crave en een vis en een groot onderzoek is nou geplaatst. Dus voor sommige van jullie, misschien hier hebben buitenlandse vriend of vriendinnetje, dat is een crave en een vis. En mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Deze mensen zijn connected met some sort of een oneerlijke situatie dat is gebeurd. En je komt daarachter te weten in de maand van januari. We gaan even februari bekijken. Februari is de energie van 21. Februari is de energie van embrace. En dit is goed. Dit is hou vast aan wat je hebt in de maand van februari. Omdat je komt achter iets. En door wat je komt achter in de maand van februari is de aarde energie. Dit is goed. Zeer positief. Wanneer de energie van de embrace en de 21, de aarde energie komt op. Dus de Saturn. Saturn in februari. Saturn brengt problematische situatie tot de eind voor sommige van jullie. Dus mensen, dat je moeder is een ramli of boodschappen. Mensen komen achter wat deze vrouw heeft gedaan. Oké? Dus als je moeder of je zus of een familielid, je tante, is een ramli of boodschappen mensen. Mensen komen achter dat deze vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht.
En het is zo, het says, deze vrouw en haar kinderen hebben geprofiteerd of jullie Waterman mensen. En nou, alles is nou boven water gekomen. In de middel van februari krijg je om te weten dat iemand is ziek. Duidelijkheid komt over de ziekte van een kind of de ziekte van een familielid. Duidelijkheid is nou hier. Mensen krijgen om te weten dat een familielid is ziek en eindelijk komt ze nou op te wat precies. Dus ik ken een kind of een ander familielid is ziek. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen komen achter heleboel. Is zoiets als duidelijkheid. Duidelijkheid voor jullie in deze 3 maanden over vrienden, kennis en mensen dat creëren some sort of an oneerlijk spelletje in your world. A family lid that creëert some sort of a chaos. Okay? En sommige van jullie komen achter dat een family lid, dat is een ramli of boodschatten, was degene dat maakt je kinderen of jou ziekt. En mensen komen daarachter. Dan we zien een problematische situatie met een ram. Een jonge ram meisje en zijn family wordt gepakt. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een jong ram meisje en zijn family heeft gedaan. Oké, dat is een problematische situatie. Met een jong meisje, misschien je hebt een relatie met deze jong ram meisje en ik zie dat deze persoon wordt gepakt. En deze persoon wordt gepakt vanwege dat jullie Waterman vrouw komt achter iets wat deze jonge ramvrouw heeft tegen je kind gedaan. En je staat stevig in je schoenen. En je hebt gewoon duidelijk een situatie waar je communiceert duidelijk tegen deze ramperson en zegt, het stopt nou en het stopt hier. Ik ben van op de hoogte wat je zit om te doen en de chaos wat je hebt gecreëerd in mijn kind leven of in mijn familie leven. Nee, het stopt hier. Ik wil niet dat je bij ons komen. Dus het is een problematische situatie waar jullie vrouw kom achter dat er rammensen, dat je kind is in some sort of a relatie met, have creëerd heleboel chaos voor je family en voor de kind. En some sort of verdrietige momenten in je kind leven, oké? Dus ik zie een heleboel van jullie dat had some sort of relatie met een ramli of boodschatten person. Je recognize dat deze person creëert heel veel constant opportunity voor zijn kinderen. En zoiets als geblokkeer jouw eigen kinderen of blokkeer jou. En jij komt hier nou achter dat die familie zit niet goed. En is zoiets als jij bent zoiets als niks meer met deze mensen. Ik vind het verschrikkelijk wat deze mensen hebben gedaan. En jij bent zoiets als nee. Ik laat het even zo. Ik wil echt niet met deze mensen over de vloer. Ik ben klaar met deze mensen. Dus het is een situatie waar de liefde dat je hebt gegeven aan een ramli of boodschatten, je hebt het nou weggetrokken omdat je recognize dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Dan als we bekijken de maand van maart, je komt achter dat een jong steermaker of stenbok person heb je opgelegd heleboel geld en je wordt victoriously succesvol overkomen deze problematische situatie. Voor sommige van jullie is een stenbok, voor sommige van jullie is een jonge person die werkt in een bank of financial institution. Mensen nou hebben data en informatie en recognize dat deze jong steermaker of stenbok heeft iets gedaan en een heleboel geld gekregen aan de valste benodigdheid. Je krijgt goed nieuws. Deze person, misschien voor sommige van jullie is een jong kind of deze person hebben geld genomen en geef het aan een kind, oké? En mensen recognize dat deze person pretend zoals als een kind was van ze. En zoiets als de overheid komt achter recognize dat deze jonge dame zit chaos te creëren voor anderen. Dus je wordt succesvol overkomen, een jonge dame. Maar het is iemand in een bank of financial institution. Ja, en deze person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En is zoiets als mensen nou komen achter
de oneerlijk spelletje dat deze person creëert door de kopie van andere mensen data en informatie. Je wordt victoriously overkomen deze person. So, gefaciliteerd, oké? Sommige van jullie komen achter dat een jonge dame is in je leven, oké? Dus je bent getrouwd of in een relatie en je komt achter dat een weeskal is in je leven, oké? En je gaat stevig in je schoenen staan en zeggen, hey, jullie maken beslissing, maar ik ga niemand delen. Je wil gaan met deze persoon, ga. Ik wil geen iets delen of wat. Nou, als je wil met deze persoon gaan, dus ik zeg verdriet. Verdriet voor een weeskal person. Een weeskal person. Verdriet voor deze person. Omdat mensen nou recognize dat deze person creëert een heleboel chaos in a family. En een heleboel chaos voor family. En het is zo het says, jullie zijn zo het says, oké. Voor sommige van jullie is je kind, voor sommige van jullie, je bent in een relatie met een weeskal. En je gaat even zeggen, hey, weet je wat het is? Het is over. Ja, dit wil ik niet. Voor sommige van jullie is je kind moeder. En deze person create chaos in je nieuwe leven en je nieuwe relatie. En je gaat zeggen, nee. Hier, deze weeskal is een man of een vrouw. Het hangt vanaf wie dat is. Omdat de energie van de liefde is zo. Het says, de maand van maart is wanneer je komt achter dat de derde partij was in je relatie. Oké? Je wordt succesvol, overkom een weeskal man. Je krijgt some sort of a news. This man misschien was je ex, je partner, je ex-partner, je ex-liefde. Je overkomt deze person omdat nou mensen recognize dat deze person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Het komt op als een weeskal man. Voor sommige van jullie is een weeskal man, voor sommige van jullie is een waterman. Oké, je kan ook met waterman omgaan. Dus misschien dit was een huwelijk of een relatie of ik kan een zus of een broers situatie. Maar ik kom op zoals een relatie dat je had met deze person en die create chaos voor jou. En now it is over omdat je staan stevig in je schoenen en je laat deze person weg van jou. Oké, dus dat is goed. Dus a positive alignment of energy that come up voor jullie. Dus geniet hiervan. It is a timeline dat je zegt nee tegen mensen. Het is een nieuw jaar. Maak je New Year's resolutie. Schrijf 10 dingen op dat je wil gaan manifest in this year 2022. Waterman mensen, je bent de enige zodiac sign dat kan een New Year's resolutie doet op 1 januari. Jullie zijn de enige. De rest is na zijn verjaardag, which is February, is een maand later van januari. Oké, dus Waterman mensen, jullie zijn de enige. En dat is waarom is het zo leuk voor jullie? Omdat jullie kan manifesten en dan 6 maanden later wat je manifest komt in je leven. Dus je wordt succes en je gaat vooruit gaan. Dadelijkheid is hier. En je wordt zeer succesvol met een problematische situatie met familie, vrienden en kennis. Je overkomt dus. Namaste. Tot volgende keer.